ಒಂದು ಬರಪ್ಪ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಕ್ಕದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇದೆ. ಓ ಸರಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓ ಸರಿ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. Manish, close the door and all fine. ನಾನು 28 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. Thank you. Okay. Kesada, did you go? Tejaswini, can you hear me? Tejaswini? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay. Okay. Right. So we saw the article of doing no justice to a vision of democracy, correct? Now,
ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Okay. See, disability and the barriers to feminine hygiene. Okay. So, illi, two things they are trying to see. Okay. Disability, disability or differently abled. Okay. Disability means actually differentially abled or differently abled. Okay. So, disability and barriers of feminine hygiene. Feminine hygiene andre again ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ periods were go through unhygienical. More than 44% of the women in Karnataka undergoes unhygienic methods actually during their menstrual period. Huh? So, which is the the most hygiene state? I told you. 99% it's Puducherry. 99.1%. Okay. Anyway, so this is about disability and feminine hygiene. Okay. See this article adadna ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದೇನೆ ಮಾಡಲೇ ಅವರು Okay. See in this article, okay, disability and the barriers to feminine hygiene, economics and structural factors create more hurdles to hygiene management, good health and health-seeking behaviors. Okay. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, economic and structural factors create more hurdles. See, in economic structure ಕೆಲವೊಂದು advantages ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸರಿ disadvantages ಆಗಿರುತ್ತೆ, based on what type of economy and what everything matters, like our in poverty ಇದೆ, relative poverty ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ absolute poverty ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ education level ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ how the government spends on the health and education departments ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. So let's see in the past decade a significant progress. ಇಬ್ರು ಬರ್ದಿರೋದು VK Madhavan and Andrea Wozner ಅಂತ. This VK Madhavan is the chief executive Water Aid India, ಅದೊಂದು NGO. Andrea Wozner is the UNFPA India representative and country director Bhutan. United Nations representative yaru Andrea Wozner. Okay. So in the past decade, significant progress has been made in India by government and non-governmental actors with regard to menstrual health and hygiene management. Adanna in the next MHHM anta kukಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. Increased awareness about MHHM, enhanced access to female-friendly or gender-appropriate sanitation facilities and availability of menstrual products. What are the menstrual products? That sanitary pads and menstrual cups. Yes, okay. So, gender-appropriate sanitation facilities and availability of menstrual products in a particular sanitary pads are some of the visible outcomes of this progress. However, certain groups have been overlooked thus far, including girls and women with disabilities, who face an exceptional burden on account of the intersections between gender and disability. See, ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು gender parity ನಲ್ಲೇ ಹಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. If there is a disabled woman is there, so then she will face much more problems actually than the existing one. Census data ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ and the Act's ambit ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. According to Census 2011, nearly 27 million persons or 2.2% of the Indian population are disabled. Mark ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ, ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು. Okay. So how many people are disabled? Almost 2.2% of the Indian population. Okay. So about 27 million persons. The Rights of Persons with Disabilities Act 2016 specifies that a person with disabilities has long-term physical, mental, intellectual, and sensory impairment, which interaction with barriers hinders his or her full and effective participation in society equally with others. Naturally. ಅದು ಆಕ್ಟ್ ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2016. ಓಕೆ. ಆ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ PDF ಫಾರ್ಮ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ನೋಡೋಣ. ಆಕ್ಟ್
ಈಗ ನಾವು NDPS ಆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಮೂರನೇದು. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು? ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2016. ಓಕೆ, so long-term physical, mental, intellectual, sensory impairment, which in interaction with barriers hinders is full and effective participation in society. Naturally, ಈಗ ಬರೀ ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಫಿಸಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತು ಅಥವಾ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ persons with disability are unable to fully participate in many areas of daily life or may be excluded from doing so, a consequence of impairment or societal barriers or socio-cultural attitudes. Natural. ಹೇಳಿದನ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾಕೆ ಓದ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, should know like what are the like ಈಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ 2.2% is a disability. Okay, it's an information. Rest is naturally you can understand. ಈಗ ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇರೋರ್ಗೆ ಹೆಂಗ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಬರಲ್ಲ, ಯು ನೋ ಜನರಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಟಾಕ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ vulnerabilities. The 2016 Act, while stipulating the rights and entitlements of the persons with disability, recognized that women and children are particularly vulnerable and that certain rights, such as reproductive rights, may be even more neglected or disregarded. Reproductive rights, right to have sex, right to have sexual product like children, they should equally have one. And physically handicapped people also are entitled to the reproductive rights. Reproductive rights and physical interaction, intercourse, and bearing children. Further parts. Okay, that's the thing. So, as compared to others, despite the intent of the Act and its provisions, the realization of rights and entitlements of persons with disabilities is poor, especially for those from social and economically vulnerable groups. In India, girls and women with disabilities from poor households and marginalized communities bear a triple burden that exacerbates the vulnerabilities. Along with the ಒಂದು ಜೆಂಡರ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದಾಯ್ತು. ಎರಡನೇದು ಜೆಂಡರ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಆಯ್ತು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಪುವರ್ ಇದ್ರೆ, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪುವರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೂರಾಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಅಂತ ಇದೇನಿಲ್ಲ. Deeply embedded prejudices and misconceptions about the reproductive anatomy and abilities of persons with disability result in their being considered asexual, unsuitable for marriage, and incapable of having and raising children. It's a controversy. Already ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Prejudices ಆಗಿದೆ society. What is this? Prejudices and misconceptions ಏನಂದ್ರೆ, reproductive anatomy and abilities of persons. Reproductive anatomy ಅಂತಂದ್ರೆ nothing but this reproductive organs or sexual organs ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, anatomy ಅಂತ ಅವನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಾನೆ. And abilities of persons with disability result in their being considered asexual, unsuitable for marriage. They will not be considered as a proper sex, and he or she can't do the proper sex. It is wrong. Then they are not suitable for marriage and incapable of having and raising children. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕೇಪಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So access to sexual and reproductive health information and services are in turn compromised because of these social and physical barriers. Okay. Several studies bear testimony to this and reveal that persons with disability are more likely to be denied information about sexual and reproductive health as compared to those without disabilities. Field experiences reveal compromised menstrual health, a basic physiological aspect of sexual and reproductive health among persons with disability. ಅಂದ್ರೆ ಫೀಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರೆಜುಡೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕಡೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೀಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೀಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ
ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಗಾಂಧಿ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಏನೋ ಹೆಲ್ತ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Because before I go to this next paragraph, it's important. Society disabled people and disability plus women is really society is misconception agide ಅಥವಾ misconceived agide. misconceived agide ಅಥವಾ misperceptions ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Is it really true? ಹೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ for a vast majority of women and girls and persons with gender diverse identities, menstruation is more than a mere physiological process due to preconceived notions about menstruators and menstrual blood being impure and dirty or dirty. Economic and structural factors create additional hurdles to hygiene management, good health and health-seeking behaviors, constraints imposed by limited mobility, cognitive capacity, and self-care pose even greater challenges for girls and women with disabilities. ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಯೂತ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೀವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಜುಡೈಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ? ಟೆಲ್ ಮಿ. ಓಕೆ, ಟೆಲ್ ಮಿ. ಈಗ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಟೆಲ್ ಮಿ, there is a woman who is disabled, disability ಆಗಿರೋ woman ಇಲ್ಲ. You know, disability will not be like artificial disability, natural disability, born defects. So or the development of the organs or the body defects. They are telling the sexual rights. They have a sexual rights. They can bear the children, they can raise the children. It is a misconception, a society misconception. Society biased ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಈ authors. Is it? Okay. Support your things. Like, ನೀನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯಾ? What is this? Like, what is your opinion about the disabled woman? ಮತ್ತೆ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ there are many people who are living happy life, though they are disabled and being human, they are also raising children. So completely ಹೇಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಯಾಸ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಯಾಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊಸೈಟಿ ಪೂರ್ತಿ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. There is a biased, deeply embedded prejudice and misconception about the reproductive anatomy and abilities of persons with disability. So maybe some tribes or some society after follow marking, but not completely, that is not fully biased. Excuse me? What? Huh? You are just freshly coming in. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರ? ನನಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದಾರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದು. You should see there and go. I thought that he is sitting to listen. ಡೆಮೋ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ 10 ವರ್ಷ ಪಡ ಮಾಡಿದ್ರು. It's okay. Tell me. ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯಾಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೂ ರೈಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. Tell me one thing, medically can we accept their statement? Huh? Can we accept physically disabled people as medically healthy for the reproduction? No, sir. Extent of the disability. Yes, please tell me. Well, how, like, why you medically do not approve completely, like, acceptance of the disabled people into the reproduction matter? ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್. ಬಟ್ ಅವರು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ರೈಟ್ ವೇ ಸರ್. That is you're true. I do also agree the same. I wanted to listen from you also. See, social rights we can give, economic rights also they are entitled, sexual rights they are entitled, or children rights, but it is individual in nature. You cannot enforce that. What is the problem? See, somebody, like, for example, Punit Rajkumar died. There is a history of the heart problem in the Rajkumar family. Okay, despite they are very healthy, despite they are everything fit, in every form they are fit, in everything they are fit, but when it comes to the matter of heart, there is a hereditary problem. There are many things that prop up for a very healthy body through a hereditary. It may be some syndromes. If you type a list of hereditary diseases, ಅಥವಾ hereditary impairments of the bodies, even cancer, sometimes they talk about the hereditary. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತ, TB hereditary. So when physically disabled, even in the healthy bodies, the problems are like this. When there is a disability, you do not know what has caused the deformations of the body much. It may be proximity of this. ಈಗ ಅತ್ತೆ ಮಗಳನ್ನೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಮಾವ ಮಗಳ ತಿರ್ಗಾ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಯ್ತು? Can you see? Yes sir. Can you hear also? Okay. Sir. ಇಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೇಜಸ್ವಿ. Yes sir. Okay. You never know, like, ಹೇಗೆ the inbreeding ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ you never know. Breeding sometimes leads to very intelligent people. That's a different one. ಆದ್ರೆ this disability which has naturally happened, reproductive anatomy ಬಗ್ಗೆ wrong conception ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪು. Medically they may say that yes, he needs a doctor may support his patient, but in choosing the offsprings, suppose we want a healthy children to be, we need from the different type of, like, girl or boy to be combined. ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇದ್ರ ಸಾಲು ಬರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸಾಲು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ DNA ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ದೇ ವಿಲ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮಕ್ಳು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾವನ ಮಕ್ಳು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಾಲೋ. All the traditions are not blind. Okay, and we should not think that everything is a science. Okay, so illi the deeply embedded prejudices and misconceptions, deeply embedded prejudices is a strong word. It is a very strong word, deeply embedded. If there is a biases and misconceptions, there are anta hakidre, okay, anyhow, fine.
ಜನರೇಷನ್ ಬೇಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ವೈ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಔಟ್? It is very simple that hereditary things should not carry. Suppose ಈಗ ಮಗು ಅಪ್ಪನ ತರ ಇದೆ, ಅಮ್ಮನ ತರ ಇದೆ. What if the disability also comes in a different way? It is not about against the disability. It is a nature's choice, natural choice. For example, what happens? The predators in the forest, they always attack the weaker. Weaker ones always attacked. You cannot see a buffalo in a herd in the forest, which legs are impaired or something that it can't see. Antadala without the buffalo, a weak buffalo was eaten by tiger or a lion. Lion has nothing to do with that meat of the buffalo. It is only a nutrition for it. So by consumption of those wrong line of the hereditary, which actually has a imperfection in the body or the physical aspects of it, will be eliminated naturally. So natural selection is always strong, not weak. We are talking social rights fine, economic rights fine, other schemes fine, reservations fine, no problem at all. But right to reproduction fine. If anybody that doesn't mind what's going to be tomorrow, it's fine. So there is no medical aspects have been discussed here in that way. What he is telling, misconceptions about the reproductive anatomy and abilities of persons with disability result in their being considered asexual, unsuitable for marriage. Getting a point? Unsuitable for marriage. See, marriage, how it happens. If a girl is fit and boy is fit, and if they like each other, okay, even though the girls everything fit, they are not able, then also they'll get rejected. Whether it's a boy or a girl, simply maybe just beauty may not be considered. Marriage is a larger and high. It's a very complex process, not just a simple thing. Okay, so institution of marriage is barring disabled. See, in the abled bodies itself, kappigidana belligidana, and is tall or short, and if the girl is short or tall, or she is fat or slim, ಆಯ್ತಾ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸರಿಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ. ಈಗ there are so many things in the traditions ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, but you yourself can see with the common sense whether you accept a girl or you accept a boy. It depends on the both the boy and girl frequency, and after their physical acceptance between the boy and girl, then the next level institutions takes place. Otherwise it is not. In any arranged marriage also, they will ask by any arranged marriage, do you like the girl? They themselves ask the boy, and they will ask also girl, do you like the boy? Or boy to girl. And disability and bodily impairment may not sexually attract the other person. Marrying that one disabled woman for her properties or for her economic status or health or something or other societal status, it is up to him. Doesn't matter, isn't it? Nobody says. See, some guys have given a good life to women who does not have legs. So many marriages are. That is different. This is different. ನೀವು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ಏನ್ ಹಾಕಿದಾನೆ ಅಂತ, ಸೂಜಿ ಹಾಕಿದಾನೆ, ದಬಲ ಹಾಕಿದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಹಾರೆ ಹಾಕಿದಾನೆ ನೋಡು. You need to see what he has done. Have to carefully examine the angle of the article. Completely generalizing the society and saying it is barring the reproductive rights of the and unsuitable for marriage. Even in the healthy persons, one boy see 10 girls and one girl see 10 boys in the arranged marriages, and they reject them, not because of the disability, because of so many other things.
So I don't think it is also medically fit, and also even socially to blame in that extent is not. So deeply embedded, such words should not be used. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅಪ್ಪಿ ಕಾವಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಾಡಬಿಡೋದು ಮಾಡ್ರೇಟ್. There might be some perceptions, but the society is not harsh to the disabled people. They have a sympathy for the disabled people. So disabled people are first helped by the healthy people, like fully healthy people. For example, if you see in the train, if one person without a leg is standing, immediately people will give the seat, whoever it may be, whether that man is a SC or ST or OBC or general, it doesn't matter. Disabled people are seen by the society with sympathy. But when it comes to the reproduction, it is the line of genealogy. The genealogical lines, everybody wants healthy and prosperous. So from the health point of view, even the doctor says for the healthy people only, is there any occurrences of any diseases? They ask about the hereditary. And that matters, medical matters. It is up to the individuals in the society to decide whether to go for the marriage or a sexual intercourse or with such disabled people. Getting my point? So that is how it works. Anyway. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಾನಿಷ? ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತನಪ್ಪ? Yeah, tell me. Do you have a question? No, sir. Okay. Understand ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Okay. So collaboration for solutions. The United Nations Population Fund and Water Aid India are working together to understand the key challenges and constraints faced by persons with disability with regard to menstrual health and hygiene. This is fine. Menstrual health and hygiene ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, and that doesn't matter. It's okay. Hygiene, the aim is to identify simple and potentially scalable solutions based on insights from individuals and organizations working with persons with disability across the country. There are particular areas of improving the menstrual health of persons with disability that have emerged. These include accessible and adapted information, education, and communication on menstrual health, and hygiene for persons with a disability based on their differential needs and capacities. It's okay, no issues. And enabling socio-cultural environment. For example, while the core messages related to menstruation and menstrual hygiene are the same for all, the manner in which formation is communicated will vary depending on the type of the disability and extent of the impairment. The individual ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ. Tactile models accompanied by audio explanations can help people with visual impairment, whereas the same models accompanied by materials with a clear step-by-step visuals are useful for people with hearing impairments. It's very common, very, very common. I don't know why they have. The second is appropriate and safe menstrual products and hygiene promotion. Fewer than 2/3 of girls and women with disabilities aged between 15 to 24 years use hygiene menstrual product protection methods. National Family Health Survey 2019-20. That's the reasons with the disability and caregivers need to be educated on the diverse range of products available to enable them to choose the most appropriate product. Persons with intellectual impairments are highly sensitive to materials and may require those that are soft to touch and cause less irritation. Persons with mobility restrictions require products that can be worn for longer, as changing them frequently poses a challenge. Okay, this is okay. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಟಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆದಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್, ಅಥವಾ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರೋಂಥದ್ದು, ಆಟಿಸಮ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ವುಮೆನ್ಗಳಿಗೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ the hygiene solution for each types of disability. That is okay. That's perfect. All right. Thank you. The third is responsive and inclusive water, sanitation, and hygiene facilities, wash facilities, including the disposal solutions in different settings. Accessible designs of wash infrastructure for diverse needs exist and have been created in a rural and urban context in India, and particularly in schools, but need to be scaled up for wider coverage. The fourth is caregivers, both from within the family and institutions, are vital for disability focused
interventions and must be included as both participants and partners from a policy perspective. There is a need to incorporate a disability inclusive approach within the menstrual health and hygiene work in the country and to implement specific disability focused interventions to facilitate inclusion. It is a right. Every menstruating person has the right to menstrual health. Fine. Irrespective of the gender identity. Okay. Ability or socioeconomic status. Menstrual health ಹೆಂಗಸರ್ತಾನೆ ಅದು ಗಂಡಸಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಸ್ ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು. While India has made significant progress busting stigmas around menstrual health and expanding access to hygiene products, let us not leave anyone behind. Let us raise the bar to ensure that all menstruating persons, abled or differently abled, enjoy the same dignity and rights every month of the year. Culture. This article is published for some funds, in my opinion, purely it is my personal opinion. The article nodidre, it is not an intellectual article. Fund elkalake madira article ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. It has come in the Hindu newspaper in this column ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಳ್ಳ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. This is not a love letter. This is a love with economy. This is just for the publication ಮಾಡಿದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ. You have to be like, you should know. Do you have heard about the doctrine of the colorable legislation? Colorable legislation in hey, Supreme Court ಆಗಿದೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಕಲರಬಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಪಿತ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಓವರ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ವೋ? ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್. ಸುಪ್ರಿಯಾ ಯಾಕಪ್ಪ? ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ವೋಂಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆರ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Doctrines of parents patria, doctrine of eclipse, doctrine of colorable legislation, doctrine of pith and substance. ಓದಿದ್ರ ಇಲ್ವಾ? ಸೋಮು ಇಲ್ಲ ಇದೆ, ನನಗೇನಿಲ್ಲ, ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್. Without applying the doctrines, how you will understand fundamental rights? Writs and how you will understand without the doctrines? ರಿಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಓದಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಕಲರಬಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ the Supreme Court, if they think that which the law passed by the Parliament or the legislature, ಕೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ, ಕೇಳ್ರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. If the act by words and language it says something, but their intentions are different, it's called colorable legislation ಅಂತ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೇಳದ್ ಬೇರೆ, ಒಳಗಡೆ ಅದರ ಅರ್ಥನೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. If it is bad, if it contravenes the constitution, original constitution or their provisions, they will make it null and void. They will clearly strike off the law made by the Parliament. Getting over. If it is ultra vires to the constitution, then they will declare it as a null and void. Colorable legislation, the doctrine of colorable legislation applied by the Supreme Court while ensuring the fundamental rights of an individual, that any law which takes away or which abridges the rights of the individual or the fundamental rights of the individual, that's called the doctrine of colorable legislation.
ಅವನು ಬಣ್ಣದ ಮಾತು ಬಿಡು ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಅವನ ಮಾತೇನು ಬಣ್ಣದ ಮಾತೇನು ಹಂಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಲರ್ಡ್. This article is colored. In my is personal opinion. It's not teaching you. I am expressing my opinion. This article is purely to show it somebody that it is published in the esteemed newspaper Hindu. And see, 4 line nodi last. Let us raise the bar to ensure all menstruating persons. Andre iವರು ಏನು ಹೆಂಗ್ ದುಡ್ಡು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, the hygiene pads, cups, materials ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ ಡೋನರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು 40 ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿರೋ. ಈಗ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಪ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲೈಕ್ 5 rupees, 2 rupees and 3 rupees. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ 200 rupees, 250, 300 and all. Original cost never known to the people. So what they will do, they will procure the materials and they will bill the donors and other organizations, which is for the purpose of disability and all. They have kept this article as their profile as well. See what they have said, let us raise the bar to ensure all menstruating persons, abled or differently abled. What does it mean? ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಂಗೆ. ಏಬಲ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ಸೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಪ್ಪ, ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಎಲ್ಲಿದೆ? ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್? Okay. Is more than mere physical process, pursued a notion that menstruators and menstrual blood being impure or dirty. Is it pure and clean? What nonsense is this? In earlier days, ಮುಟ್ಟಾದಾಗ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇತ್ತು. ತೇಜಸ್ವಿನಿ, can you hear? Yes sir. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ? Yes sir. Okay. ಮುಟ್ಟು 3 ನೆಲ ಕೆಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಂಜ್ಲು 6 ನೆಲ ಕೆಡಿಸ್ತು ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಮುಟ್ಟು 3 ನೆಲ ಕೆಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಂಜ್ಲು 6 ನೆಲ ಕೆಡಿಸ್ತು ಅಂತ ಗಾದೆನೇ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದೋಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಪ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವಾಶ್ಡ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ವಾಶ್ ಕ್ಲೋತ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ತಿರ್ಗಾ ಬಚ್ಚೆ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ತೊಳೆಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರು ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಟ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡರ್ಟಿ ಕ್ಲೋತ್ ಸಿಕ್ಕರು ಅದರಲ್ಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಗಂದಾ ಕಪಡ ನೈ ಇಸ್ತೆಮಾಲ್ ಕರ್, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಬಟ್ people were not going and touch her or anything. 3 days she was not going and doing any ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. Why that is to be there? If she leaks it with that ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ she will get also infected, urinary tract infection ಆಗುತ್ತೆ. Plus that will also infect because she is preparing the food for everybody. That may capture the various aspects of it. That is why ಅವ್ರ ಲೇಡಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಮುಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು 3 ದಿವಸ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಕೆಲವರು 5 ದಿವಸ ತನಕ ಇರ್ತಾರೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ವೆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದ ಲೀಕೇಜ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ವಿಟ್. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್.
they were given rest, because menstruation means it is the blood. Leakage of the blood or bleeding means there is a pain as well as tiredness. They need the rest. You can't say it is inappropriate. That has been followed since many centuries. ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ they will wear the sanitary pads, they will go, nobody knows, because there is a solution. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, there is a solution. Now without touching it, we are ordered from the online websites ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಫುಡ್ ತರಿಸ್ತೀವಿ. ಗೆಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮನೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಕೈನಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಗಳ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮುಟ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇರ್ದಿರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಎಂಜಲು 6 ನೆಲ ಕೆಡಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೈ ತೊಳೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ. ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಲು ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಿತ್ತು. Why it is so? It is to avoid all the bacterial or fungal or any other infections, or that is to carry out. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಹಸಿಟ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಹಿಟ್ಗಳು ಅವು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೈಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ನಾನನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಇಡೋ, ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್? It is because of the hygienic purposes. It is not that society is blind or traditions are blind. Our traditions are not blind. ಈಗ ತಿರ್ಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೈ ತೊಳೆದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ನಾವು ವಿ ನೋ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ದೇ, ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಯಿಂದ, ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ವೇರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್? That was the only solution. The dynamics of the society has been changed. If it is not changed, that part of the society is not exposed to the development ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸೊಸೈಟಿನ ಏಕ್ದಮ್ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎ ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಫ್ ಆರ್ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ an analytically made observations. It's all very common thing. Manish, you know also know, Kiran also know, I also know. Anybody in the street knows about this. If that becomes an article, it's unfortunate for both the newspaper and for us. So ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರವಾದ ಮಾಡ್ಕೋಬೋಗುತ್ತೆ. Getting my point. So you understood? See, the above article, this one has a flaw in the angle in treatment. Here, almost 90% flaw. So ಇದನ್ನ ನೀವು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ examination there is no. And the information like 2.2% is disabled people. Anywhere you go, you will get it. Only one fact he has put it. No observations, no inference. It is a general talk. It's completely general nature. Okay. Next is the very, very important. Very, very important topic. Is ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, in Sion the blood trial of lynching. Very important topic. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ questions ಪಕ್ಕಾ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ TPS ನಲ್ಲಿ. Okay. So the whole page is there. Whole page is there. In Sion the blood trial of lynching. Okay. Yes, can anybody read?
It's a big article. Is a full class of article. But it is required. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಯಾಕೆ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು, ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಇದು ಜಂಕ್, ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ. ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತನ ಸುಳ್ಳು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಚ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ, ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ತರ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಟೇಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಾನು ಒಂದು 8-10 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಬಟ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಮೊದಲು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್. ಯು ಗೆಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆನೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇದು, ದ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಏನ್ ಕೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ನಿಂತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಹೂ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ? ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಓದಪ್ಪ. ನಾ ಆರಾಮ್ ಸರ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್. Fulvati breaks down when she speaks of her husband, Dansha Invati, who was killed by a mob earlier this month. I kept pleading with them to at least tell me where they were taking him, and to show me the cow meat that he had been accused of possessing. But what I received instead were blows and abuses, she says. On the night of May. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳು, ಸಾರಾಂಶ ಹೇಳು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಟೆಲ್ ಮಿ ಸಮ್ಮರಿ. ಯು ರೀಡ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಗಿವ್ ಮಿ ಸಮ್ಮರಿ, ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ರೀಡ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಗಿವ್ ಮಿ ಸಮ್ಮರಿ. ಓಕೆ, ಟೆಲ್ ಮಿ. ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳು, ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ he was killed, sir. Okay. And he kept pleading with them to at least tell me where they were taking him. Okay. And to show him the cow meat that he had been accused of possessing. Andre, she was abused, sir. The lady was abused. Anta gottaitu, sir. ಅವಳ ಗಂಡನ ಎಳ್ಕೊಡೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಯಾರು ಕೊಂದ್ರಲ್ಲ ಆ ಮಾಬು ಗಂಡನ ಎಳ್ಕೊಡೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಳ ಮುಂದೆನೆ. ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೈತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಈ ತರ ದನ ನಮ್ದು ಹಸುನ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಹಸು ಮಾಂಸ ತೋರಿಸಿ ನನ್ ಗಂಡ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಬರೀ ಬೈದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೀಯಾಳ್ಸಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಬಿಟ್ಟಿನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ ಆಯ್ತದ? ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಜನಗಳು ಮಾತಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನರೇಷನ್ ಇದು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದು ಮನುಷ್. On the night of May 2 to 3, 2 to 3 ಅಲ್ಲ, May 2nd and 3rd. May 2nd and ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡು. Fulvati and Dansha had been fast asleep outside their kacha. Fulvati ಹೆಂಡತಿ, Dansha ಗಂಡ. Dansha Invati is ಗಂಡ. ಗಂಡನ್ ಸಾಯಿಸಾರ ಅಂದ್ರೆ Danshana ಕೊಂದಿದಾರ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ. Fulvati and Dansha had been fast asleep outside their kacha house in Simaria village in Purai block of Sioni district in Madhya Pradesh. Sioni district ಎಲ್ಲಿದೆ? Madhya Pradesh. It was when she heard thudding sounds that Fulvati woke up to see a group of men assaulting her. Their elder son, Jay Prakash, who lives next door, also rushed out on hearing the commotion. He pleaded with the mob to let Dansha go, but the men paid no heed.
Threats from the mob forced Phulbati and Jayaprakash to retreat to their homes. The men took Dansha away. Phulbati and her son are unsure of how old he was. They reckon he was upwards of 50. Sir, May 2nd night ಅಂದ್ರೆ May 2nd night post 12 o'clock May 3rd incident ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವರು ದೇವರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಸ್ಲೀಪ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕಚ್ಚಾ ಹೌದು ಸಿಯೋನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕುರೈ ಬ್ಲಾಕ್. ಅಲ್ಲಿರೋ ಪದಗಳನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಕಚ್ಚಾ ಗುಡಿಸ್ಲತ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಗುಡಿಸ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು. ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್. ಮಲಗಿದ್ರು ಗುಡಿಸ್ಲಲ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಹೇಳು ಅಷ್ಟೇ. ಮಲಗಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫೂಲ್ವತಿಗೆ ಆಚೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮಗ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ್ ಬಿಡಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾತೇ ಕೇಳಲ್ಲ. ಇವ್ರನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನು ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಗಂಡನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಫಾದರ್ ಏಜ್ ಏನು ಅಂತಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ 50 ಮೇಲ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ one of the two Adivasi men who were lynched during the Adivasi. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆದಿವಾಸಿ. ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ Sampatlal Vatti, 52 years, lived in the neighboring village of Sagar, also in Sioni district and around from Bhopal and state capital. Sampatlal was not at home at the time of the incident. That he went to Sri Maria upon hearing of the assault taking place there and also became the victim of the mob. ಅವನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಇವನು ಹೋಯ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆದಿವಾಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So far 14 men have been arrested in the case. UK who was in charge of Kunai jurisdiction and the jurisdiction of had alleged that the attackers belong to the Bajrang Dal and Sri Ram Sena. The families of the two men have also made the same claim. Denying these allegations, the Madhya Pradesh government transferred UAA and all the officers of that police station and formed a special investigation team to conduct the probe. Even as investigations go on, the residents of the village fear for their lives. Night of terror. Eyewitnesses of the assault, including Brijesh Vatti, who woke up on hearing the noise outside his house, say the incident took place between 2:30 and 3 a.m. Rushing out, they saw 15 to 20 men hitting Dansha and Sampatlal with sticks and batons while accusing them of professing beef. The mob demanded to know the names of the others responsible for killing a cow. They wanted to take Dansha, Sampatlal and Vijesh, who was also assaulted but survived the attack, to the Badalpur police post nearby. By that time, the police arrived and seized a bag of meat from the spot where the mob claimed had been in Dansha and Sampatlal's possession. They took the 3 injured men to the Kurai government hospital. Dansha succumbed to injuries at around 6 a.m. Sampatlal died half an hour later. Saga village is a 30-minute walk from the Invati household. Mathobai Vatti, Sampatlal's wife, lives with her mother-in-law, Basanai Bai, and 2 daughters. Bisaniya Bhai. Unlike Vatti, Mathobai did not get a glimpse of her husband just before he died. My daughters and I had gone for a wedding while my mother-in-law had gone for another, she says. My husband stayed back to take care of the house. I then heard from people that he had gone to Simaraya village. I later saw a video in which he was being tortured by a mob. Those men were forcefully trying to extract a confession from him. It was an unbearable sight. Following the incident, a CCTV camera has been installed outside Dansha's mud house in Simaria. Phulbati lived alone
Following her husband's death, the house had a modest kitchen and a storeroom for forest produce. It does not have power supply. Goats sometimes saunter in. Jai Prakash lives with his wife and two daughters in a better equipped concrete house next door. Kulvati's younger son, Om Prakash, is a daily wager in Mumbai. He is yet to come home after his father's death, as taking leave for a few days could cost him his job. Economic opportunities were few in the tribal-dominated Seoni district, which is largely covered with forest. Some shops in Seoni town open as late as noon. There are no major manufacturing activities in the town. The Pench Tiger Reserve provides some jobs in the tourism sector, but the Adivasis in the district mostly till small parcels of land or collect forest produce such as mahoa. Since this brings them little income or else after a season, they also sometimes look for jobs in the nearby district of Nagpur in Maharashtra. Before he was consulted by the minister, Dansha had been planning to go to Nagpur. Sampath Lal, on the other hand, had not sought work in the big cities and had depended on whatever he could find in Sagar or nearby villages. His family says he was saving up to build a concrete house and organize his 19-year-old daughter Seema's wedding. There are limited opportunities in the village, and pandemic years made our lives even tougher. All the hard work he did is now of no use. He will never be able to see any of his dreams come true, says Madhav. Sampath Lal's mother, Basania, recalls how he had worked overtime to get a smartphone for Sonal, who needed one to continue her education during the lockdown. Seema had already quit school because she did not have one. For Baisania, the tragedy is especially devastating as she had lost her other son to tuberculosis just a few years ago. Brijesh, 26 years, whose house is a stone's throw away from the Invati household, had got married about a fortnight before the incident. He and his wife live with his parents, two sisters, and grandmother. Some consider him lucky for having escaped death after being beaten so mercilessly. Brijesh is gratefully than the villagers saved him that night, but he is fraught with anxiety now. The incident has left a deep impact on me, he says. I have not been able to resume work since then. Being the only earning member of the family of 7, this cannot be the case forever. Though he wants to go back to his routine, the fear that such an assault may occur again has left him with a sense of grief. He says. The problem. Since Seoni district is close to Nagpur, rumors often float around the cattle that ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾನೆ ರೈಟ್ since Seoni district is close to Nagpur, rumors ವೇರ್ ಇಸ್ ನಾಗ್ಪುರ್ Maharashtra. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ Orange. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓದಪ್ಪ ಗುಡ್ Rumors often float around that cattle are smuggled from Madhya Pradesh to Maharashtra to be slaughtered. Slaughtered. In both the states, cow slaughter is big loss. First, the recent incident is the first and has Our village and people's peace, it is under strain now. Forget violence or cow vigilantism. I had not even seen Bajrang Dal volunteer movements or outreach activities here. And 20 people come and just beat two men so severely that they don't survive, says Inder Namuriti, whose house is about 200 meters from Dansha's house. Namruti, a farmer, says that of the 160 odd homes in the villages, 125 are own families. The rest of the population consists of people belonging to other backward classes. Primarily, the Teli and Pal caste. This is a tribal majority village. If we are not safe here, where else do we go? And how can we take the administration's assurance on face value? He asks. Sevak
Ram Dubey, a Gond who lives in Sagar, where Sampath Lal lives, echoes these sentiments. He fears retaliation by the 14 men who have been arrested in connection with the lynching incident so far. If there is no strong message from the administration, they will not on the pretext of cow slaughter, he said. The way the probe is progressing, it won't take long for them to come out on bail and come back to avenge their incarceration. And even if they continue to be in custody, others can do the same when the spotlight of these deaths dies down. Dubey is referring to the stream of visits by administrative officials and politicians after the incident, including a former Madhya Pradesh Chief Minister Kamal Nath of the Congress. The Congress, Arjun Singh Kakodia represents the Barghat reserved assembly seat in which Barghat assembly seat, the reserved assembly seat in which Timaria and Sagar fall. Nath met the families earlier. Nath andre Kamal Nath met the families earlier this week and charged the Bharatiya Janata Party government headed by Shivraj Singh Chauhan of shielding the accused due to their alleged association with the Bajrang Dal and Shri Ram Sena. Kakodia alleged that the state government formed an SIT to investigate the incident. After UK's statement, another special team which had been formed before the SIT visited the village on May 15th. It met the families and briefed them about the SIT. Supriya, next to the. I don't know about these technicalities. These properties when asked if the formation of the SIT came as a reassurance. That the local Paper could paper could not read comfortably. reassurance. Prakash says that the local police, which was investigating the matter before the formation of SIT, were also doing were also doing a decent job. Apart from UP and the Congress, the families of the deceased maintain their claim that the goods belong to the Bajrang Dal and the Shri Ram Sena, while the Congress won the significant number of the reserved seats for the scheduled tribes in the 2018 assembly elections. The BJP has made considerable efforts in consolidating its electoral outreach in tribal areas in recent decades. Chauhan has been flag bearer of cow protection. When he returned to power in 2020, he even announced the formation of cow cabinet. Okay. Refuting the allegations that the accused are associated with the Bajrang Dal and Shri Ram Sena, Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra had said that the initial investigation had found that no members of Bajrang Dal or Shri Ram Sena were involved in the attacks. Members of this special team have chosen to remain silent on the affiliation of the 14 men arrested so far. In the SIT has refused to speak to the media. The accused from Sioni. All the men arrested belong to Sioni district. Most of them are in their 20s and 30s. The families and neighbors of the victims have also sought the arrest of Shubham Bhagir. A video where he repeatedly refers to the two dead men as Gau slaughter. Kasai Khan ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕಸಾಯಿನೇ. ಕಸಾಯಿ ಖಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಲಾಟರಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲ. ಗೌ ಕಸಾಯಿ ಅಂತ. ಗೌ ಕಸಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೌ ಸ್ಲಾಟರ್.
ಈ ಪ್ಯಾರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೋ. ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮನಸ ನಿನಗೆ ಕಿರಣ್? ಸ್ಟೋರಿ ಇದು, ಹೋಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಹೋಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ. ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದ್ 2-3 ಐಟಮ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. UPSC ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 50 ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳು? 50 types of questions can be asked on this. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಓದಿ. Cow slaughters went viral after the incident. In the video, Bhagel is seen blaming the police instead of the mob for the death of the animals. Since the incident, he has posted videos of Sri Ram Sena attempting going to the residence of an accused and taking a vote to save them all. Solidarity with the accused has made us more apprehensive. The police have provided refugees to the infected families, but until people like Bhagel are arrested, it does not mean anything, says Anshul Shah Markham, a lawyer and a social activist from Gwari village in Kurai block. Markham, who belongs to the Pardhan tribe, is also the founding member and the state spokesperson of a Jai Adivasi Yuva Sangathan. Bhagel was unavailable for comment. Since there were very few job creation opportunities in Sioni district, right-wing groups have the vast population of unemployed youth in the area to add heft to their activities. Says Popodia. Imagine a jobless youngster who is getting good food to eat, a vehicle to drive around in the whole day, and local authorities and police fearing him. This creates a heady cocktail of power and luxury that the youth get used to. It emboldens them to take the law into their hands. The Vishwa Hindu Parishad. The Vishwa Hindu Parishad VHP Mahakoshal Division Sangathan Mantri Avdesh Pratap Singh has not tried to distance himself from the accused. The Bajrang Dal is the youth wing of the VHP, but he says Adivasis are not the group's targets. Adivasis are Hindus and follow the Sanatana Dharma. Why would we target them? Those who died were poor. They could not have engaged in beef trading. They have done it for someone else, he said. He does not elaborate on who the others are. Responding to this, Markham, the social activist, alleges that the right-wing groups themselves are loading cattle smuggling. What closure means? The government has announced compensation of ₹8 lakh and a job each for the next of the kin of both the deceased. Amar Singh Warkade, a gone from Samaria village who has been associated with many NGOs working for the Adivasis in Sioni, says the announcements of posting Sampath Lal's daughter Seema in a tribal girls ashram and Jai Prakash Inwati as a daily wage learner in high school Vijayapani were made under the provisions of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act of 1989 and the Protection of Civil Rights Act of 1955. But the government should have done much more, he said. Uneducated Adivasis are not aware of their rights and the family should have got compensation of at least ₹1 crore, he said. Groups such as Gondwana, Ganatantra Party, the Adivasi Adhikari Karmachari Sangh, the Jai Adivasi Yuva Shakti Sangathan and the Bhim Army have made similar demands. On May 9, they came together to stage one of the biggest protests in Sioni's history. It was attended by thousands of Adivasis from Sioni and nearby districts.
While investigations are ongoing and political parties make allegations and counter allegations, Pulvati and Jaiprakash bring up a buzzword that has gained currency in the Hindi heartland in recent months to describe what closure means to them. We want we want the houses of the attackers raised to. After all, this is what we have come to know as justice in recent times. So why should mob violence in our case be treated any differently? Pulvati asked. This is the tree called Sioni. Sioni andre it is the name of a tree. ಈಗ ಸುಂದರ್ ಬನ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಂದರಿ ಅಂತ ಟ್ರೀ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಂಗೆ. What is this? Can you see Tejaswini? Yes, sir. Yes, sir. This is also called a ghost tree ಅಂತ ಕೂಗ್ತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ದೇವದ ಫಿಲ್ಮ್ ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಮರಗಳು, ಯಾವ್ದೋ ಮನೇಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ತರ ಮರಗಳು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. This is also called ghost tree. This is the Sioni tree. The Sioni tree's wood is used for the drums. Dholak anta kelidira? Dholak. Barakala pa Rajkumara. ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತದ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಈಗ ಕಥೆನ ಆಕ್ಚುಲಿ. Sioni is the name of a tree. It is a ghost tree. It is called a ghost tree. The wood of the Sioni tree is used for drums are called dholak. Okay. So questions can be asked. In making of the Indian dholaks, which one of the following is chiefly used? They will put a leather, animal leather. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ. But that can be also from this tree. Material used ಅಂದಾಗ ಧೋಲಕ್ ಟ್ರೀನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅನಿಮಲ್ ಲೆದರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಸಿಯೋನಿ ಟ್ರೀ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ? ಈಗ ಸಿಯೋನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಇದು ಒಂದೇನಾಗಿದೆ, ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯ. It is a mob killing. ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಬ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವರ್ಡ್ ಸಿಯೋನಿ ಒಂದು ಸ್ಲಾಶ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊ ಮನುಷ್ಯ, ಸ್ಲಾಶ್ ಆದಿವಾಸಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಲಾಶ್ ಪೆಂಚ್, ಸ್ಲಾಶ್ ಸರ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಆದಿವಾಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೆಂಚ್, ಪೆಂಚ್ PNCH, ಪೆಂಚ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಮಹುವಾ, ಮಹುವಾ MAHUA, ಮಹುವಾ ಸ್ಲಾಶ್ cow slaughter, okay. Gonds slash
Teli/Paul. Teli/ Paul, P-A-L, Paul. Okay. Okay. See, in the entire story, these are the keywords. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಇಶ್ಯೂಗೆ. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ವೈಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವೈಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕಿದಾನೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. What are the things that geographical aspects of the Sioni district? This geographical aspect, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಹಂಗಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೋತಾರೆ ಹಂಗಂಗೆ. Geographical aspects ಅಲ್ಲಿ what will happen? Actually, it is situated in the Satpura tableland. Okay, where it is? It's in the Satpura tableland. See this Satpura. Okay. You can see this also, just to see this how it's a landscape. So ನೀವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಸಾತ್ಪುರ ಹಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾತ್ಪುರ ರೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. Got it? On Satpura, you need to read fully. Okay. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾತ್ಪುರ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. The district is forest rich. Sioni district is forest rich. These are the Satpura hills. Okay. See in this. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದಾ? This portion ಇಲ್ಲಿ ಸಿಯೋನಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲೆಡೆ? ಇಲ್ಲಿ. Okay, that means the entire Satpura range runs through it. Can you see? This is Yes, the sir. place. Okay, and there are two plateaus which is formed. This is in the Deccan Plateau ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಈ Deccan Plateau ನಲ್ಲಿ Lakhandon and Sioni Plateau. What is that? Lakhandon, Lakhandon Lakhandon and Sioni Plateaus. Plateaus. Okay. Can you see? Sedona ಬೇಡ, ಸೆಡೋನ್ ಹಾಕ್ತೀನ ಇದಾಗಿ ತಗೋದು. ಸೆಡೋನ್ ಹಾಕಿ ತಗೋದು.
This one. Can you see the gorgeous? Yes, sir. This note the plateau and the tableland. Huh? Then it is also has a basin of Vaiganga. What is this? Basin of Vaiganga river. Vaiganga ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ Vaiganga ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾರೆ. Can you see this? This is a river Vaiganga that runs through Sioni district also. ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ there is a narrow strip of rocky land called Dongartal. DONGARTAL. GONGARTL. Dongartal, which is nothing but narrow strip of rocky land. Okay. Dongartal. ಈ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಡೋಂಗರ್ತಾಲ್ ಜಾಗ್ರಫಿಲ್ ಇದೆ ನಂದು ಜಾಗ್ರಫಿಲ್ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನ ಆಯ್ತಾ. ಡೋಂಗರ್ತಾಲ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ರಾಕಿ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಫ್ಸ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಗ್ನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ GNESIS. And I'm talking about the soil type, rocky, other topography I'm talking. There are many cliffs irutte. CLIFFS slash Gnesis GNESIS. Okay. And then slash siliceous SILICOES. Siliceous slash clay. CLA clay. Okay. This is actually topography prakaran is I want to explain in detail all these things. Next, rivers. Vaiganga is there. Vainganga ಅಥವಾ Vainganga. Vainganga. WAINGANG. Vainganga. And there are Narmada tributaries also. Timar and Sher, TIMAR, Timar and Sher, SHER. TIMAR, Timar and Sher, SHER, Sher. These are the other two rivers which are the tributaries to Narmada. And tributaries ಅಂದ್ರೆ ನರ್ಮದಾ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತವೆ. Distributaries ಅಂದ್ರೆ ನರ್ಮದದಿಂದ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. These are the tributaries. Okay, that is the thing. So it is about the geography. Now, take up Indian political side. Polity side ಏನು cover ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. This is Adivasi. Okay. ಆದಿವಾಸಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ತಾನೆ ವರ್ಡ್. Yes, sir. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ದು ಅದನ್ನ ಹಾ ಸರಿ. ಏನ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಉಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ. ಆದಿವಾಸಿ ಏನೋ ಮಾಡೋದು ಏನೋ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆದಿವಾಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ST. ST ನಲ್ಲಿ 5th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತೆ 6th ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ MP ಇದು ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್. MP ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ. ಓಕೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ as it is said governors powers.
Okay. And constitutional safeguards. ಆಯ್ತಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ SC and ST atrocities act. Okay. In 1989. Next, protection of civil rights act 1955. Okay. Yes, sir. ಪೂರ್ತ SC ಏನು ST ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೇಫ್ಗಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ? ತಲೆ ನಡೆಸ್ಬಿಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೇಫ್ಗಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಆದಿವಾಸಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋಂಡ್ಸ್. ಗೋಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವ ಇದಾರ? ಅಲ್ಲ, ಪಾಲ್ ಅಂಡ್ ತೇಲಿ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, there is a Adivasi religion. There is a Adivasi religion. Okay, it's called Koya. Okay, and another Adivasi. This is one tribe. Okay, Gonds. 89% is Gonds in the Sioni district. Villages alla. Entire villages Gonds dominated. Gonds tribe ಬಗ್ಗೆ 100% ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಇದು ಯಾವ್ದಾಗಿದ್ದು ಮೇನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ, ಇದು ಜೂನ್ ಅಲ್ವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್? ಹೇಳಿಕಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸೋದು ಏನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗೋಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಗೋಂಡ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ. And especially Gonds Isri, ಯಾಕಂದ್ರೆ this person was died belongs to Gonds community, Gond tribal community. So Gond ಅಲ್ದನೆ ಪೂನೆಮ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈಬ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ. Okay, this Gonds actually constitute along with the Pune 97% of the population ಅಲ್ಲಿ, local population. Okay, and the Ministry of Panchayat Raj declared the Sioni district. Manasa? The Ministry of Panchayat Raj declared the Sioni district as one of the most backward districts among the 250 districts. 250 districts in bifurcation. Our 250 backward districts, this is the most backward district. Ministry of Panchayat Raj has designated the Sioni district. Okay. So 90% Gonds idare, 7% Pune idare. Eradu tribal ಆಯ್ತಲ್ಲ.
See, this is one ಆಯ್ತಲ್ಲ. Next, history point of view ಓದ್ಬೇಕು. There was a person who was ruling in the medieval time, Bakht Bulal Shah. History Gonds resistance important. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಟ್ರೈಬಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ peasants movements, revolutionary movements ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ Gonds resistance is also important against the British. Okay. And also Bhosle ruled the area. Okay. Pindaris attacked this area several times. Pindaris ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, Bhosle ruling ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. Bhosle Marathas. ಆಮೇಲೆ Kalachurris, Chandelas ಆಫ್ ಮೆಹೋಬಾ ಅಂತಾನೆ ಕೂಗ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಮೆಹೋಬಾ MA ಸಾರಿ ME. ಚಾಂಡೆಲಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಾ? ದ ಚಾಲುಕ್ಯಸ್ ಆಫ್ ಬಾದಾಮಿ, ಅಥವಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಚಾಲುಕ್ಯಸ್, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟಸ್, ಹಂಗೆ ಚಾಂಡೆಲಸ್ ಕೂಡ. ಚಾಂಡೆಲಸ್ ಆಫ್ ಮೆಹೋಬಾ ME actually ಅದು ಮೆಹಬಾ, they ruled this. Okay, important. There was a battle of Sitabuldi. Okay, and this place also involved into the Third Anglo-Maratha War. Okay. What it? What it? Now, ಆದಿವಾಸಿ ಆಯ್ತು. ಪೆಂಚ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪೆಂಚ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 10 kilometers ಇಲ್ಲಿಂದ, ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಹತ್ರ. ಪೆಂಚ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಪೆಂಚ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ರಿವರ್. ಓ ಸಾರಿ, ಪೆಂಚ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಂಚ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ. ಪೆಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿವರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಚೇತಸ್ವಿನಿ? Yes, sir. Okay. In this tiger reserve, actually it is a 19th tiger reserve in India. What is this? It is the 19th tiger reserve in India. Measured 757.85 square kilometers. Very big. So environment ecology ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೆಂಚ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಈ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ರೂಡಿಯಾರ್ಡ್ಸ್. ಇಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್. Okay, this place is mentioned, the entire wildlife is mentioned and documented, and it is in Rudyard's Kipling's Jungle Book. Okay, ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಪೆಂಚ್ ರಿವರ್ ಅದೇ ತರ ಇದೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ there are pools actually. Okay, in summer there are pools like this. Pools ಇರುತ್ತೆ. These pools are locally called dohas ಅಥವಾ
ಡೋಸ್ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಇದೆ, ಲೆಪರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ Indian sea-whale. Okay, and also palm civet. See. Okay, can you see this? See, there is Philippine palm civet, Sulawesi palm civet coffee, Malay civet. See? Correct. Can you see this? Yes, sir. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. In which of the following wildlife reserve or the place the palm civet is unique? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? You saw this? Yes, sir. ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮರೆಯಲ್ಲ. Indian civet. Got it? Yes, sir. Okay. Actually, the Sioni district is equivalent to the US, United States of America, Hawaii. It is equivalent to the size of the Hawaii. Okay. US ನಲ್ಲಿ ಹವಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ನಮ್ದು, ಅದು ಸಿಯೋನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8,758 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇದೇನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಈ ತರ ಏರೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆ ಪಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಸೆಟಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ 5th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ 6th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎರಡೂ ಬರೆದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹೇಳಪ್ಪ. ಮೆಹುವನಾ? ಏನಪ್ಪ ಯಾವ್ದು ಹೇಳು? ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. SIT ಯಾವನ ಹೆಡ್ ಇದ್ದ ಅಂತಾನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನೋವೇ ಅಲ್ಲ, 100ಗೆ 200 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 100ಗೆ 200% ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಸಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಸಾರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ರೋಟ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಹಬೂಬಾ ಅದ್ರ ಆಗ್ತಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಸೀತಾಬುಲ್ದಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹಿಯರ್
Vakatakas also. Vakatakas. Add Vakatakas also. Vakataka. Their copper plate is found in the place. Aita? If the literacy rate of the district is 91.6%, the education kadame illa anangilla. Aita? Siona tree idiyalla. Adrದು scientific name Gudina arborea. Gudina 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 arborea. Okay. Mehuva ಅಂದ್ರೇನು? MA Mehuva ಅಂದ್ರೆ it is a butter tree actually. Mehuva forest produce ನಲ್ಲಿ Mehuva connect ಮಾಡ್ತಾರೆ. This is actually used for removing the intestinal worms. ಒಂದು ಗೊತ್ತಬೇಕು Mehuva MAHUA Mehuva used for removing intestinal worms, the respiratory infections, worms ಮತ್ತೆ respiratory infections ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ in case of debility and emaciation. Sir, repeat ಮಾಡಿ sir. Removing intestinal worms. Yes ಒಂದು. sir. ಎರಡನೇದು removing respiratory infections. Yes sir. Mehuva ಅಂದ್ರೆ it is a butter tree. ಅದರದ್ದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಣ್ಣನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ, ಎಬಿಲಿಟಿ, ಡೆಬಿಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಡೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ Physical weakness. ಈಗ ಹುಷಾರಿಲ್ದಾಗ ಮೈ ಸುಸ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ known as ಮಧುಕ. ಯಾವುದು? ಮಹುವನ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ known as ಮಧುಕ ಅಥವಾ ಮಡ್ಕಂ, ಮಹುವ, ಬಟರ್ ಟ್ರೀ, ಮಹುವ. And it has a medicinal benefits. ಅಂದ್ರೆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಬಾರ್ಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ. ಡೆಂಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಹಣ್ಣು. ಆಯ್ತಾ? ಇದೆ. ಈ ಬಾರ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆಂಟಲ್ ಹೈಜಿನ್ಗೆಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಟರ್ ಟ್ರೀ. See, it is called the tree of elixir. What does it mean? Youth fountain. Can you see?
ಸೌಂಡೇ ಬರಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದಿಸ್ ಮೆಮೊ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನೀಗ ಯಾವುದನ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ನಾವೀಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾರು, ಬಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ people, their Adivasis, scheduled tribes, the background of the place, political importance, the background of the geographical importance of the area. You have to see. Illela Rajajinagarದಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ it doesn't matter. Sivani district ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನೋ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾನು when I was preparing and seeing the things, n number of options were there. All of a sudden, Satpura range may get the questions because the area is because of this time, this issue. Okay, got it. If they ask on something on butter tree, because of this. If they ask different types of tribes in Madhya Pradesh and Chhattisgarh, because of this issue, the issue will have the canopy like anything. There are several branches. All of a sudden questions on Vakataka bantu. Chandra's of Mehoba mele enaru questions. What is the cause? This issue. Now you saw the previous articles. There was no information, biased. For publication purpose, they have done one article. Another article, they missed the proper angle and treatment. And the survey reports is that and all came. It doesn't matter. You should know, like, yes, this is the required. So that maturity of bifurcation, the maturity of understanding behind the scene. Articles ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ behind the scene ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಏನಿದೆ ಇದು ವರ್ತ್ ಆಯ್ತಾ ವರ್ತ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. So you will be able to make a proper assessment of the news or the issue, current affairs. This article, if you see, if you underline, ಈ SIT ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಬಾಲ್ಗಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಇದು MP ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ SC ರಿಸರ್ವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ್ದು, ST ರಿಸರ್ವ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಒಂದ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಏನು ಹೇಗೆ. But they will not talk about the SS because that is existing in almost all the states. SST reservation assembly. So that won't come. Then it says Gond families ಇದೆ, Teli and Paul. Teli ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಣಿಗಾಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. Okay. And Paul caste ಇದೆ. So it's again one of the caste statement. ಇನ್ನೆಲ್ಲ Sivani district ನಾಗ್ಪುರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಗ್ಪುರ. So you just take a look of Nagpur once, which is famous for oranges, something ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವೆನ್ಗಂಗಾ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ವೆನ್ಗಂಗಾದು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ರಿವರ್ ಏನು, ಹೆಂಗ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿದೆ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ವೆನ್ಗಂಗಾ ಫುಲ್ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಪೆಂಚ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Pench is a name of a river. That river goes through that entire wildlife. North to south, full it will go across. So ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದು ಪೆಂಚ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಇದೆ. How many tigers are there comparing Madhya Pradesh? Suppose Madhya Pradesh ranks 2 or 3 number of tigers all over India ದಲ್ಲಿ. Suppose ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು 800 ಟೈಗರ್ಸ್, 1500 ಟೈಗರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಟಾಪ್ 4 ರ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 4, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 4 ತಗೋಬೇಕು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೊಡಿರೋದು ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ನೋಡೋಣ. ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ MP ಇನ್ ದ ಟೈಗರ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಗರ್ಸ್. Number of tigers in MP 526.
Third, ಥರ್ಡ್ 16 December 2020. ಏನು MP ranks first. 2019 census ಪ್ರಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ first. ರ್ಯಾಂಕ್ 1. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2020 and first is ಇವಾಗ second. and also learn the National Tiger Conservation Authorities website. National Tiger Conservation Authority, NTCA. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. Tiger count reaches in India 2,967. Purta. Entire tiger reserve list ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, Government of India launched the project Tiger in the year 1973 for the conserving the national the tiger. From 9 tiger reserves initially, the coverage under the project Tiger has been increased to 50 tiger reserves spread in 18 states. Tiger reserves cover 2.21% of the geographical area of the country. That is the information. Okay. Wikipedia ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹುಡುಕೊಳ್ಳಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನ, ಆಯ್ತಾ? ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೆಂಚ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಿದೆ ಹೆಂಗೆ. ಮತ್ತೆ ಟೂರಿಸಂ ಇನ್ ದ ಪೆಂಚ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್. 43 tigers ಇದೆ. ಓಕೆ. Highest number of tigers is in which reserve? Tiger reserve in Madhya Pradesh. ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಯ್ತು, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್. ಕನಾ ಇದೆಲ್ಲ ಕನಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ರೆ ಈಗ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಯಾವುದು ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ ನಂಬರ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಆ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕನ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಐ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್. ಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಗರ್ಸ್. 80 tigers ಕನ್ನ 63 tigers ಬಂದವಗಢ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದವಗಢ ಇಸ್ ಇನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಾನೆ? ಬಂದವಗಢ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಇದೆಯಾ? ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪನ್ನಾ, ಬಾಂಧವ್ಗಢ, ಪೆಂಚ್, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಹಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಬಹುದು, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್? ದೇ ಮೇ ಗಿವ್ ಸರಿಸ್ಕಾ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇವನು ಹಿಂಗೆ ಅದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಿಮ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಸೊ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಗಪ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಗೋಡು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪೆಂಚಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕನ್ನಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲ, ಪೆಂಚಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌ ಯು ನೋ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಟೂರ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಕನ್ನಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಸಾರಿಸ್ಕ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾರಿಸ್ಕ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 10 kilometers ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿಲೇಜ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಈ 3ನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 4ನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಅಂತೀನಿ? ಎನಿ ಕ್ವಶನ್? No, sir. Huh? No, sir. Are you fine?
Yes, sir. Understood everything? What I want Sir. to do. Okay. Chalo then, done. Thank you, sir. Okay, bye. ಇದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ green color